ndani ya studio. Oh yes. Tuko naye mgeni ambaye tulikuwa tumemtarajia sana. Ambaye last week lakini ilikuwa ile kingine. Ilikuwa ile nyingine. Kwa sababu pukika akakosa lakini tuko naye hapa ambaye ni mwanasheria. He's a full lawyer. Anafanya kazi pale ya advocacy katika mojawapo ya mashirika hapa, atatueleza ni wapi. Alafu vile vile ni jamaa ambaye haoni hivi tunavyozungumza, anatusikia. Ile jamaa ana furaha tu. Ana furaha na anajua kushika magari. Akishika gari lako kile leo atakwambia ni gari gani. Akishika lango atakwambia ni gari gani. Julius Mbura. Alijulia wapi hayo? Karibu sana kwenye studio zetu. Anaitwa Julio. Julio. Clemo, enda na Rieng. Jamani kwani ni Julius? Alafu sasa wacha tuambie. Julius Mbura. Yes. Alafu na Julio supercharger. Julio ni yupi na niyo Julius ni yupi? Ni mtu mmoja. Julius ni the professional side. Julius Mbura. Hiyo sasa ni side ya advocacy, motivational speaking. Julio sasa ni pande ya car reviews, pande ya poetry, hiking, all the fun stuff. Unapiga pia poetry? Yeah, nafanya spoken word. Car reviews, nafanya break dance. Oh really? Yeah. Leo lazima tutapigdansia. Unajua unasema hivi vitu, watu wengi tayari washakushangaa. Anaweza kufanya hivi vitu vyote na jamaa mwenyewe haoni. How are you able to do this? So ilikuwa it's not an easy process. Kwanza nilikuwa mahali pabaya sababu nimepoteza macho mara 2. Na inaanza na acceptance, then you start building up with confidence na kujiamini. So kujichocha. Ukisema upoteza macho mara 2 atuelewe, yani ulipoteza mara kwanza ikarudi tena ukaja kupoteza tena maanisha nini? So ilipotea nikiwa na 10 years, then ikarudi ile low vision. Nilikuwa naona tu kidogo mbali. Hiyo nilienda nayo up to 2019, just before my bar exams. Okay. Julius Mbura, kwa Mkenya ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, labda tu mtambulishe wewe ni nani, unatokea wapi? So Julius Mbura, kijana tu machachari. Nimezaliwa pande ya Kikuyu huko ndani, mahali kunaitwa Ndeia, Ringuti. Nimelelewa Nairobi. Mitaa gani pale? Pale Ziwani. Alafu kuna mahali tulishift karudi pande za Kikuyu, lakini mahali kunaitwa Zambezi. Okay. Nimelelewa na single mom. She's my hero. Sasa growing up tulikuwa sisi ni mabeshte mimi na mom. Lakini sasa niko na a small sister. Anaitwa Lucinduta. Nakuuliza, kwani wangapi wewe? 2 tu. Wewe na Nduta peke yake? Wewe ndio firstborn? Mimi ndio firstborn. Nilikuwa firstborn for 21 years. Oh lord. Nduta kuja juzi. So nakapenda sana, ni furaha kwa familia. Kwa mtoto wa kipekee kwako, ili impact vipi maisha yako? Ilikuwa difficult, especially after ku lose macho the first time. So ilikuwa kwanza ile loneliness, kwa sababu unaona ni kama maisha imeisha. Then ile stigma around the block. Kuna watoto wataki kucheza na yeye kwa sababu sasa wanaona huwezi cheza ile michezo wanacheza. Na pia unasikia neighbors wakiongea, whispering. So the African culture is very funny. Kwa kupoteza macho mara kwanza ilikuwa tu ni ile ghafla ama? So ilianza kuja kwa upole, pole yani. Pole. At the time sikuwa najua. Unajua ukiwa na 9 years, around 10 years, hauwezi comprehend nini inaendelea. So wanafunzi wengine wakianza kuniambia hey, uoni na kuwa aggressive for no reason. Then nilianza, kuna mwanafunzi alikuwa pia aoni. Alikuwa anakaribia board, anasoma. So nikaanza kuikaribia, but sikuwa najua how my life is being impacted by the fact that naanza kushift kutoka the rear desk kukujaza mbele. So was that partially blind ama ilikuwa ushaenda blind kabisa? So sikuwa nimeenda blind kabisa. Sasa there's a time mama aliitwa shule kwa sababu performance yangu ilianza kwenda chini. So akaambiwa unafaa uangalie kwa sababu tunaona pia ni kama na strain sana
kusoma vitabu and all. Okay. So nikapelekwa different, nilipelekwa Kikuyu unit, hawakuona shida because they looked at my eye. Ukiangalia jicho langu hautaona shida. Shida iko nyuma ya macho. Angalia, leo tuko naye Julius Mbura. Yeye ni mwanasheria. In fact, ni wife ama ni girlfriend. Madam wake ndo ali, got in touch with me. And I was like, when I think you should host this young man. Huyu ni inspirational sana. Yeah. Ni Marianne ni nani kwako? My lovely wife. Your lovely wife. Mke wako kabisa. Yes, na ndo amekuja tena yeye hapa. Atakuja tueleza jinsi ambavyo walikutana. Alafu muhimu zaidi watu wengi wangependa kujua ilikuwaje process ya kwenda kusomea sheria hasa ukiwa katika hali ya kutoona. I understand you started seeing after hiyo udogoni, ukarudi tena ukawa unaona. Kidogo. Ukawa unaona partially. Alafu ni mwaka jana ama ni mwaka juzi ndio sasa umekuja tena macho ni kama mwaka juzi. Ndio akakuja akakataa tena. How that has impacted your life? Ni jamaa anasema anafanya break dance, DJ kazi kwako leo, tutamwekea hapa muziki. Njoo kwenye Instagram live pale. Utakuwa unamwona jamaa anakatika na break dance, baadaye tutaenda kwa parking, anagusa magari. Atuambie gari ni gani ile. Unaendesha gari wewe mwenyewe binafsi? Naweza endesha. Unaweza endesha? Wacha. Hata the motorbikes. Naweza endesha motorbikes. Ila kwa saizi ama? Kwa sai pia. Kwa sai? Yeah. Utaendesha, mimi nitakupa langu uendeshe. Wacha tuone leo. Nitajukua hapo unielezee. Kwa sababu just what nini tunaona mbele. Yeah. Interesting. So unakuwa wewe ndio macho yangu. Okay, sawa. In Inspirational Wednesday leo tuko naye mwanasheria, ukipenda lawyer, anaitwa Julius Mbura, na unasema kwamba jina ni Julio ndio sasa pale mambo ya car reviews, break dance, jina la makeke zilo. So ni kama what is it, an alter ego or what? Yeah, in a way, because now you see the professional side is more inaweza intimidate someone. Yeah. So for other my skill set, I wanted it to be more, fun and relatable with people. Yeah. So when you hear Julio, utakuwa like, Julio anadu. Julio na maana nini kwani? Julio is Julius in Spanish. Kispanyola. Kispanyola. Wafa Julius tu. Julius. Zungusha bwana. Angalia. So unasema umesomea Kikuyu? Sijasomea Kikuyu. Nilikuwa nasomea Nairobi, nilikuwa nipoteze macho. So venye nilipoteza, I went totally blind for a whole year. Nilipelekwa Thika Primary for the blind. So nini likuvutia kwenye wanasheria ukataka kusema kwamba nikimaliza shule mimi nataka kwenda kuwa mwanasheria? Actually hiyo si ndio nilikuwa nataka kufanya. What did you want to do? I wanted to do film and theater technology. Really? Yeah. What happened? Niliambiwa sioni vizuri. So wanasheria wakuwa ndo bora ufanye? Wanasheria ilikuja after nimemaliza form 4. So getting into, unajua after umeselect zile courses you want to do. So the courses that I had chosen, sikuwa nimepatiwa hiyo. So they tried convincing me, kuniambia, you'll be giving back when you're doing the special education. Ina maana ulipita? Nilipita. Ulipata ngapi? Grade gani? Nilikuwa na B. Okay. Yeah. So nikawambia I can impact lives through other ways. So nikaona there's a need for giving people with disabilities a voice, especially blind and visually impaired, because nime live all my life in the blind universe. So it's good if I get into a position yenye I can be like the pathfinder. Okay. Yeah. So ilikuwaje kuingia, was it a difficult process kuingia katika chuo na kuwa kusomea wanasheria? Nataka utujibie hilo swali kwa sababu ilikuwa vipi? Ni ngumu kwa sababu sasa you have to have passed all the kuna ile kiwango unafaa kuwa umefikisha. Lakini sasa mimi nilikuwa nimefikisha luckily. So haikuwa hatukusumbuana sana. No daro, nasema daro. Daro sasa you're in a class of 300 students. You're the only ambao wanaona. Yeah. So you're the only blind kid. And kuna ile lazima ukuwe umejiamini kuweza accommodate everyone. Because kuna wale students wenye hata hawajaisikia mtu blind. Ama low vision. So especially at the time nilikuwa natumia jina visually impaired because I was low vision. Nilikuwa naona kidogo. Kwa hivyo unajaribu kuelezea mtu anakwambia sielewi.
Huyu mtu hajaisikia. You can't take it on them. So you have to be sensitive. Yes. At the same time you have to work on your self-esteem, sense of belief. So hapo ndo niliweza ku work on myself truly, so that I be at par with everyone. Okay. Yeah. Julius Mbura, I'm a break dancer. No, he's danced for like 15 minutes. If you're on Facebook Live, then you've seen. Ameenda in fact kwenye Facebook Live yangu. Nafikiri kuna ile ya kwanza alikuwa ameanza kudance na nitapost nyingine. Dance huku kila mahali. Energy kibao bro. Yeah. Una energy kibao, unatoa wapi energy hivi? Energy ni kujiaminia. Kila mtu akona energy. Ushakuwa dancer pia wakati mmoja? Ama bado pia ni dancer? Mimi ni dancer. Yeah. Wewe peke yako tu ama una kundi? Mara nyingi tunaga madansa wengi wanakuwa kwenye kundi. Sina kundi. Yaani ni wale unapenda tu kudance mwenyewe kujiachia. Yeah. Ni kitu yenye tu nilianza kutoka nikiwa mdogo. So imekuwa ndani yangu. Kila kitu yenye nafanya, hata story ya magari. Nilikuwa napenda magari kutoka nikiwa mdogo. Before nipoteze macho the first. What is your favorite car? I have so many favorites. Right now it's Lamborghini Urus. The Lambo truck. But my all favorite car is Mustang. Mustang? Yeah. Hiyo ngani hata sijisikia? Ipo. Basi jui. You don't have to be very sincere. Lamborghini hiyo ametaja kwanza, yes, that one I know. But that Mustang I do not know. Yeah. Google. Iko Kenya? Kenya. Nadhani kuna baadhi ya watu kunayo. Kunayo? Yeah, there's one that it has interchangeable number plates. Kiambu Road somewhere. Umenotice? Ushaenda kaiona? Bado. Okay, umesikia. Naisaka bado. Nataka kuireview, yeah. Okay. Mwenye mwanasheria, unajua unapoongelea mambo na sheria, kidogo mambo yanakuwa serious. Sasa kudance na wanasheria, watu wanashindwa kuelewa. Utanitetea saa ngapi ndugu yangu kama mnabanduka namna hii? Unakata maono kuna banduka huko kwa court. Na ma files. Hivi tu vile unafanyaje yani? So the professional side, I don't do litigation. Litigation sana ile ya kwenda kotini on cases. I do advocacy, and I'm working with an organization, an amazing non-profit organization called Enable. Okay. I and then Able. We empower blind and visually impaired through assistive technology, and we are expanding into other disabilities, not only blind and visually impaired. We actually had a conference called Inclusive Africa Conference, where we get to talk about innovations that are there to help and empower persons with disabilities. Right now we are writing a Kenyan standard for accessibility together with KEBS that will give the regulators, the policymakers, a way of how to make sure that gadgets, devices and softwares are conformant to the standard. So that hizi ni kompyuta ambazo mnazitumia nyinyi ama watu ambao si kompyuta peke yake. You see, standards are there to give guidelines on what is supposed to be done. Okay. For example, a phone coming into the market or being bought for this particular population is supposed to cater for needs for persons with disabilities too. Okay. So that inclusivity is not only after something has grown or has been put in place, it's from the onset. Okay. Because at easy apps, people create very beautiful technology, and then later on wako like, now by the way, we didn't think about people who are blind. Inakuja kama by the way. Inakuja kama an afterthought. So now we want to change all that into a community that is inclusive from the word go. All right. Yeah. Mimi nataka so Apple unazozitumia wewe, because earlier on I was chatting with you on WhatsApp. Was that you? Yeah, that was me. So WhatsApp yako iko kama WhatsApp yetu? Yeah, iko kama hiyo, lakini sasa the phone itself has a software that has a screen reader in it where it reads for me the messages. It when I'm navigating through the phone, it tells me every step of the way so that I know where I'm getting into. Instagram, Facebook. Kwa sababu uko Instagram pia. Yeah. Nikutumia message pia inakuelezea. Inanielezea and then I can reply to you. I can put even emojis. Ngoja ngulize. Sasa Instagram unajua ni ya picha. Yeah. Nieleze sasa pale unaoperetaje pale? Sasa picha for example, I have a really supportive team starting with my wife and my friends. So if I want to post something, they tell me, you inakaa poa. Okay. Yeah.
And sometimes they post themselves. Okay. My wife or my cousin and all that. Yeah. Okay. Yeah. Nataka utuambie vile ulimmeet wife wako because she's an amazing woman. She's the reason why you're here today. Because she actually wrote to me. Now, rarely, by the way, do I check DMs. Like, rarely. Ila yake ilisumano ka? Nikafungua maskini. And this was like, I think 3 weeks ago. 3 weeks. Or even more. 3 weeks. Uko, sindio? 3-4 weeks. 3 to 4 weeks hapo. Yeah. And by God's grace, here we are today. Ulikutanaje na Marianne ambaye ni mke wako? Marianne, it's a very interesting story. Yeah, because she's not from around like Nairobi. Oh, really? Yeah. So, yeah, I sometimes travel to different parts of Kenya. Kwa ajili ya kazi? Kazi, sometimes over the weekend, kujibamba tu. Ala! Kwani ule pia ni mtu wa sherehe nini? Kwani sherehe imetanani? Sherehe useme maisha. Ama bibi bwana. Lakini pande hii iko pande ya sherehe. Okay, sawa. Yeah, so she noticed me and from there we got in touch over the phone. Nikarudi Nairobi and we started communicating and all that. So ilikuwa lini? Ilikuwa a year ago. Yeah. Ite ukosha pia uwezo wa kuona. Yeah, niko bado sioni. So tukaanza kuongea and I used to make the trip. What tunacheka hadi wa leo. I used to make the trip to Nakuru. Kwenda kumvisit. Ma weekend ama? Yeah. Ulikuwa utumi fare. Ulikuwa unajiendea. Najipeleka mwenyewe. Yeah. So mahusiano umekuwa vipi yenu wakati huu wa kipindi hichi cha mwaka mmoja? Unajua like for us it's a different paradigm because you would think that people get happiness and joy from Kenya unaona na venye mna spend time maybe mkiona vitu the same unajua but for us it's more of the connection and also feelings heavily into the unsighted world because nimemfanya pia yeye akue accustomed to the world that I live in. Yeah, and especially her getting into my life, especially nikiwa the way I am. Unajua so many people will be like it's easy. I cannot take this. But we live our life according to our own terms. Yeah, sometimes I just tell her to relax and I make the dinner, So yeah. Nice. Yeah. Nice. Yeah. Namka asubuhi anasikia tu pancakes zikinukia. Yenyewe ni Julio bwana, usifanyie hivyo. Hata nyinyi wenyewe ni Julio uko tu sawa. Sikia watu uko nalalamika kwa studio. Tuendelee, napenda story sana. Endelea kabisa. Yeah, and she's my eyes. She's a person that I really kama unaweza kuwa na kiwango ya kuwekea mtu over trust na mweka hapo because she's intimate into everything that I do. Okay. Yeah. Nitakurudisha mwaka wa 2019. Maanake sasa ndio kwa mara ya pili ulipoteza uwezo wa kuona. Yeah. Nataka utueleze the events that led towards hiyo scenario ya kupoteza uwezo wa kuona kabisa. Mara ya pili. So tulikuwa in KSL, Kenya School of Law. You are put into farms. Farms ni kama groups. So like 10-15 students into one farm. And we used to do, just before the final exam, the bar exams, you're given a break of 1 month. Penye unajisomea we mwenyewe. So tulikuwa tunafanya group discussions. Nilianza have migraines, really bad ones. Like ningeza sometimes hata jigonga kichwa kwa sababu ya ile uchungu. And mind you, all this while kutoka nipoteze the first time sijai umia macho, sijai kuwa na pain. Yeah, even now sometimes I get the episodes nikiwa kwa nyumba. And it's because of kujua tu you can overcome everything and you have the potential to withstand the pain. But nilianza have really bad migraines and then siku moja ndio nijua sasa sioni kabisa. I used to walk to my house. So nilisikia bike and then najaribu kusquint because my peripheral vision was very good. Peripheral ni kuona na upande. Like upande unaona kuliko mbele. Because of the condition I have, inaitwa maculopathy.
So nilijaribu kusquint kuangalia na nasikia bado sauti inakaribia kwa upesi. So ile pande nilienda kuruka, kumbe alikuwa ameenda pande hiyo. So akanigonga kwa mguu. Na hapo ndo nilijua imekuwa mbaya. Okay. Yeah, so I had to be silent about it, especially to the family, to my family. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tumebakisha like 3 weeks to exams. Okay. So sikutaka niambie mom, my uncle, and then wanza kuniambia do a deferment and then utaendelea next year. Because I had sacrificed a lot kufika penye nilikuwa. So it didn't make much difference because nilikuwa natumia computer already yenye iko na screen reader yenye nanisomea. So hata exam haikuwa ati nianze kushtuka kukua in disarray because nilikuwa already niko na a system that would work. So nilinyamazia tu nikamaliza exam. December nikaenda nyumbani, nikakalisha mama chini, nikamwambia iko hivi, ime happen. Were you already using the white can? Ulikuwa unatumia hiyo? So nimepokea mafunzo kutoka nikiwa 10 years on the white can. I used to have one, not this one particularly. Okay. I used to have another one, but sikuwa naitumia actively. Okay. Benye sasa nilipoteza nika have sasa, it's one thing that you can't miss me with. Okay. Yeah. Ukafika nyumbani sasa. So nikafika nyumbani nikaambia mom iko hivi, but usikue na worries because hii ni kitu tulikuwa tuna anticipate in one way or another, because daktari alikuwa ametuambia it will get to a point where it will get worse than get better. So nilikuwa already nimejieka in that situation yenye na jaribu kufanya kila kitu kivyangu ndio nisikuwe nategemea watu sana. Okay. So hiyo ndio iliniwezesha kufanya vitu zote zenye naweza fanya, hata kutembea Nairobi nikiwa peke yangu. Nilijifunza in preparation for the inevitable. Yeah. Okay. So hii mara ya pili ndio daktari wakaniambia venye tulikuwa tumekwambia it may happen, and the aggressive bit of it sasa inaitwa retinitis pigmentosa. So it's the one that brought in the second wave of blindness. Yeah. Angalia, kuna watu Clemo, I'm so sure wakimwona namsikitikia. Hata hapa nimeweka post, wengine wanasema usiseme he's blind, sema he's but mwenyewe amejikubali. Ni mtu ni jamaa. Mimi waambia watu si sugarcoat. Just say how it is. Yeah. Kuna hayo hiyo kuhurumiwa. Nataka tuje kuzungumza hiyo, how huwa unaipokea vipi? Personally nimeinteract na wewe sasa tangu tukue introduce na wife. You're very positive. You have very positive energy. Yaani mtu akiongea na yeye, yaani tangu wewe mwenyewe ulikuwa unashangaa. Yaani unakuta pia unajazwa na nguvu. Unazitoa wapi hizo nguvu? How do you charge yourself? Mwenyewe unaita hiyo danio yako supercharge. YouTube yako inaitwa supercharge ama Julio supercharge. Niambie bro wangu, how you keep up the positive energy ambayo uko nayo. I love it. Unaikipaje ama unaitoaga wapi hii energy nzuri ambayo uko nayo? Unairefresh kila asubuhi. How? Ukiamka you put your mindset at ease. Na unajua that whatever you're doing is incremental value. Towards your future and the future everyone you love. Kuna wale ambao wanahuruma. Jamani haoni. Spendi. Jamani. Wale nao unawaambiaje ama unadilaje nao? Nitakwambia kitu. Niambia. My wife aliniambia kama angenipata nikiwa hiyo mentality ya uishe, hatungekuwa hapa. Wacha. Alikupa makavu. So it's the same mentality. So ukienda kwa watu na hiyo nini ya siwezi fanya, siwezi endelea sijui kwa maisha juu sioni, then watu watakuweka kwa hiyo, unajua hiyo box yenye unataka kukua. But if you come out with confidence, then watu watakuwa watashtuka mara ya kwanza, but watakuwa like tunakuheshimu for that. Because the lack of sight doesn't take anything away from me. Tell people how they can follow you on all platforms. So YouTube, Julio Supercharge. Julio is Julio. Supercharge. Then all other social media, it's Julio Supercharge still. And then I have personal accounts, Julius Mbura. And that is Instagram, FB, Facebook. And also you can support a small business that we started. It's called Mariana Beauty Spot.
my wife does makeup and nails. Oh. Pale Rongai. Okay. Yeah, Masai Lodge. All right. Yeah. Wakifollow kwa pages zako wataona hiyo maneno. Watafuatilia. Okay. Thank you so much for coming through. Asante sana. Nashukuru sana. Tuko mbele pamoja.